Hello everyone, and welcome back to some more Seinarukana with me, Phantom Zwei. So when we last left off, we kind of took a look around this new world, learned some about elementals and a bit of the situation going on in this world, but it's still fairly vague. We still clearly have a lot to learn, but let's get into it, shall we? Why? どんな世界なのかを説明するには、その土地で売られているものが一番だからだ。もっとも金がないのでは仕方ないけれどもな。If you know that, then don't say it. We figured out that the city's safe at any rate. Reporting that should at least be enough. まあ、確かにそうだが、しばらくはこの世界で厄介になるかもしれないのだ。Yeah. Well, it's something to discuss with everyone. Raimi and I talk as we look up at the beautiful sky and out over the lush forest. In the last world, we couldn't ever really relax. Even with the elemental problem here, it's much more peaceful and soothing. I put Raimi up on my shoulder and chased after the other two, who walked on ahead. After we get back to Monobe and rest for a little while, we tell everyone else about our trip to the city. We come to the decision that it's okay for everyone to go to the city. All of the students look really relieved. Of course, not everyone can go at the same time, but everyone's excited to hear it. やれやれ、みんなよっぽどストレスが溜まっていたのね。They can't help it. They've been spending all their time on Monobe. たまに外に出るって言っても、食料の調達がメインで自由に使える時間はなかったしな。さつきちゃん、最初に町に行く子たちの準備ほとんど終わったんだけど、グラウンドに集めておいていいかしら。はい、いいですよ。って、早苗先生？何かしら？化粧がバッチリ決まってる。準備万端って感じだね、早苗お姉ちゃん。え？そうかしら。そんなつもりはないんだけど。Clearly not. つもりがなければ、そこまでしっかりメイクをするとは思えないぞ。You've been looking forward to going out too, haven't you? We may not have quite realized the extent of the students' moods, but Sanai is in perfect sync with them. This will be her first time out enjoying herself in a long time. When you think about it like that, it's not surprising that she's excited. どうしたのよ。もっと嬉しそうにしなさいよね。わかってるって。しょうがねえな。Is something the matter? いや、サバイバル実習中のつまみ食いが当たったみたいでさ、どうにも調子が出ないんだ。自業自得よ。ここは異世界なんだから、何食べても平気なくらいに胃腸を鍛えておかなきゃ。That makes sense. That's a little extreme, Misato. Shinsuke, don't be reckless. ああ、辛くなったらすぐ戻るよ。しょうがないわね。まあ、その時はこの世界の名物料理100選のアルバムを見せびらかしてあげるから。唾が出てきそうだ。He groans in hunger and pain. He did get himself into this by eating things at random, but this just goes to show that not having a nurse around can be a real problem. のぞむちゃん、そろそろ行くみたいだよ。Got it. Nozomi, you've told everyone on Monobe, right? If anything happens, get out of here. ちっちゃい方のモノベイも危険が迫った時にはすぐに教えてくれるようになってるよ。I nod to her, then look out the window. Excuse me. Part of our discussions about this world was what to do about money. Given the problems between elementals and people, I suggested hiring ourselves out as escorts to the lower world. Everyone wasn't sure at the start, but after some discussion, we decided that that was definitely a way that we could earn money. Of course, if there are other ways, we should follow up on them too. のぞむくん、行くわよ。Right. That seems sensible. すごい静かな場所ね。She says it quietly, but it's easy to hear. It really is quiet here. We slowly walk through the unnaturally silent forest.
I try to look for any differences among the trees from what we've already become familiar with, but everything looks the same. We'll need to be careful that we don't get lost. We're only down here to make sure that we understand the situation in the area, in the city, and know that we actually can be guards. They said that this area belongs to the elementals instead of people. It's all wrapped up in a strange quietness, almost painfully quiet. でっかい木だな。思うんだけどよ、一本切るだけで二棟ぐらい家を建てられるんじゃないか？そうね。わざわざ精霊が出没しやすい奥地まで行く必要ないように思えるわね。うん。でもこうやって歩いてると、なるほどって思っちゃうな。What do you mean? 精霊が住んでいるって話。精霊どころか未知の珍獣とかもいっぱいいそうだよ。I guess. I look up at the sky as I idly agree with her. Something glitters in the corner of my eye. As soon as I look towards it, something suddenly jumps out of the trees. 見つけたぞ。 It lands lightly, like the fall didn't even affect it, and it turned straight towards us. It's the most surprising thing is that it's a girl. She looks the same as us, even in age, but jumping down from the tree like that must mean she has some kind of superhuman abilities. Who the heck is she? We ready our weapons, as that question floats in my mind. 感じる。僕はわかるぞ。お前が災いをもたらすものだな。私？ She points at Satsuki, then puffs out her chest like a peacock. ごまかしたって無駄だね。僕は感じることができるんだ。危険な力を持つ者が誰かをね。Sorry about that, my phone. I don't really get what's going on, but I step in front of Satsuki protectively. Hey, back off. Who are you anyway? 何？邪魔する気？僕は敵には容赦しないからな。あれ？この感じ。嘘。She looks me up and down and then jumps backwards in a panic. She falls into a fighting stance and stares at us warily. なるほど。そっちは古文か。まさかこれほど危険な力を持っていたなんて。おい、タリア。あいつさっきから何を言ってるんだ？私が知るわけないでしょ。 I've got to agree with her. What the heck is this girl talking about? 望む。もしやあの小娘が精霊の娘と呼ばれてる存在ではないのか？ You've gotta be kidding. 僕の名前はルプトナ。精霊の娘ルプトナだ。ジルオル、覚悟しろ。 Ruptuna, huh? So she is the elemental girl. That was fast. Wait, hold on. What did she just call me? Wait a minute. Who's Jiro? I'm Setoki Nozomu. 瀬戸き望む？なるほど。そっちが転生体としての名前なんだね。だけどそんなの関係ないよ。 Reincarnation? No way. She knows about my previous life? I want to know more about that, but it doesn't look like she's open for talking. Her eyes narrow, and power radiates off of her. 災いをもたらす者。ジルオル改め望む。覚悟しろ。 What's with her? いいから構えて。相手は本気よ。話は黙らせてからにするわよ。 So kick the crap out of her. Okay. Oh wow, so it's just straight up Nozomu versus Ruptuna. She's level 9. Okay, I'll be honest, I didn't prepare myself for combat this episode, so I'm totally not in that mode. But I'd better get in that mode, huh? Okay, so Rain Lancer's what she's using right now. Just as dripping water will eventually drill through even stone, this skill creates a huge effect by kicking the same spot 3 times in quick succession. Thanks to the power of her Eternity Sword strengthening her, each kick is strong enough to knock over a tree. Dang. Self blew up. Okay, so that will empower her. Only 340 material damage.
So that's not too bad. Excuse me. But Glacial Jolt, considerably stronger, and Cloud Transfix is really strong. A stronger version of Rain Lancer, so I really don't even need to read it down to the wire. An impressive technique gathering the moisture in the air into a jagged spear of ice around her foot as she does a heel kick in midair. The kick pushes the ice deep into the wound she inflicts, leading to severe damage, which is the force damage. Self Magic Up. Should take a look and see if this had any special effects. Self Strength Up. She seems pretty strong. Resolute Block and Water Shield. We have Icicle Arrow Alpha, and Ice Banish. Okay, what attack do I want to do? I should probably stick with Cross Divider, right? Because at most we're only going to do 300 damage with the force damage here. And she's got 2 blocks, right? One of which blocks force damage, one of which doesn't. But then again, if she sticks with Resolute Block, I'll be doing considerably less damage. I gotta make a decision here. I think I'm just going to stick with Cross Divider. That doesn't increase any of my statistics, does it? Oh, it does Strength Up. Okay, yeah. Let's stick with Cross Divider for sure. Aura Shield is the only shield we have, so that's an easy choice. And I think I want to Inspire. But then again, if I can't do that, I won't be healing myself every turn. Because you can only use Inspire once, because it's an encounter skill. So therefore, I should actually stick with Celestial. Actually, no, wait, because that drains me of mana, right? So that's actually a terrible idea. Yeah. Divides his mana in half and gives it to the attacker and defender. What if he is the attacker and the defender? I don't know, but that seems like a bad idea. So I'm just going to Inspire. And hope for the best, basically. This might be a mistake, but hey, learn by doing. Okay, this is gonna raise our attack, but lower our defense. Did the damage, no big deal. We should have hit her pretty hard though. Okay. Thing is that that's not going to do anything to us because all of our skills are anti-banish. Actually, I forgot. Okay, for some reason I was thinking as an all-rounder you could change up your skills every turn. Is that not right? It's been like a week again since I recorded. That is right. Okay, so I was being silly thinking that, you know what, I want to find out how Celestial Ally works as an all-rounder. So again, this is for science. Let's give it a go. Let's see. Okay, so our mana did not go down. That's good to know. Okay. Oh man, that was nice. Rain Lancer again, that's not going to be a big deal. Yeah, we got her easy here. Icicle Arrow Alpha is no big deal. Yeah, we just keep doing Celestial Ally. Cross Divider is pretty much working for us, so yeah, let's just stick with the tried and true here. We got her next turn. Okay, Glacial Jolt. Yeah, that did hurt. That's the one with force damage, right? No, it's not. Okay. Gotcha. So she'll probably try to do the other one this turn, if I had to guess, you know. We'll find out. Actually, we probably won't, because I think she's about to die before she can do that.
You're not gonna interrupt me because it is anti-banish, and bam, another 800 damage. Nozomu is so freaking strong. さすがは災いをもたらすもの。だが、次だ。次こそは倒してみせる。Hold on. Don't just go around calling me things like that. 覚えてよ。 Ruptuna, huh? We had her surrounded, but she kicks off the ground and leaps into the air like she's flying. Her voice echoes behind her as she disappears into the forest again. なんだあいつ、すげえ身軽だな。そうね。でも、去り際の言葉が覚えてろっていうのはね。He really did. やられキャラじゃないんだから。Very stereotypical. でも油断はできないわ。ソルの言う通り、あの身軽さは脅威だし、私たち全員と戦っても一歩も引かない強さを持っていたわ。Seems like she's a pretty cool all-rounder. そうね。今回は形勢不利と見て引いてくれたようだけど、油断できない相手というのは確かね。あのガキがいるとなると、確かに町の連中じゃ対処できねえよな。We all stare in the direction she disappeared. We could tell just how strong she was. のぞむちゃん、どうしたの？ She called me Jirol. What's that mean? ここで考えててもしょうがないよ。後でまた会った時に聞くしかないんじゃないかな。Yeah, I guess. とりあえず町に戻りましょう。相手がどれほどのものかはなんとなく分かったんだしね。そうね。それに、なんだかんだでみんな服が汚れてるわよ。シャワー浴びたいな。 Everyone nods in agreement, and we start heading back to the city. Well, that was interesting. I didn't expect that we'd get assaulted. どうだろうね。いくら自由にできると言っても文化が違うし、お金もないからね。There's already a bunch of students waiting for us at the plaza we assigned as our meeting spot. Just 1 second, guys. Okay, sorry about that. The city people are giving them a bit of birth. They're probably nervous at seeing a bunch of people all in the same strange uniforms. 激写ポイントがいっぱいだわ。お前元気だね。カメラマンとしての血が騒ぐのよ。ようのぞむ、お前たちの用事はもう終わったのか？ Well, I guess. Although finished might not be the right word. We're done for today, at least. She seems happy. だろう？周囲の視線が痛いっての。She keeps snapping pictures, like she's trying to take in the whole city. I'm impressed by her passion for photography. あれは酒場の店員ではないのか？ I look towards Reime's pointing. She's right. It's Rochelle. She's probably here to see the strange sight of a bunch of students in uniform. Rochelle. あなたは I never introduced myself. I'm Setoki Nozomu. のぞむさんですか？変わった服装の方々は知り合いですか？ Yes, that's right. はあ、なるほど。みんなびっくりしてますよ。I'm not surprised. If you could tell the rest of the city people that we're not dangerous, it'd be a big help. あ、はい、わかりました。できる限り話しておきますね。Okay. Do you want to meet my friends? We owe you. そうなんですか。私でよければ喜んで。We need a Rochelle route. Satsuki, could you gather everyone up? いいわよ。After a minute or two, all of us Eternity Sword users gather in front of her. 皆さん、この町で酒場を運営しているレチェレと言います。よろしくお願いします。
泊まる場所や食事など決まった店がなければぜひともうちの店を利用してください。それじゃ早速使わせてもらおうかしら。これからは何かあれば酒場で待ち合わせということにしましょう。わかったわ。目立つ店だからちょうどいいわね。それにしてもどうして皆さん服が汚れてるんです？下界にでも行かれてたんですか？ Yeah. I know you told us not to, but we did for a little while. We got into a fight with this girl named Ruptuna, and 彼女と戦ったんですか？あの子のこと知ってるんですか？はい、精霊の娘ルプトナ。彼女はこの町に住む人たちにとっては危険な存在ですから。 I guess it's Ruptuna, not Reptuna. 危険ってのは聞き捨てならない言葉だな。何かあったのか？はい、のぞむさんには話しましたけど、この町の食料や燃料は下界から取ってきてます。ですが時々木をたくさん切りすぎたり動物を狩りすぎたりすると現れて町の人たちと戦う。なるほど。精霊たちの森を守るガーディアンといったところね。でも誤解しないでくださいね。彼女が戦った人たちの中で怪我人は出ますけど死人が出たことはないんですから。 No, just assault, not murder. そうなんですか？はい、それに大型獣に襲われた人を助けたこともありましたし、昔私も助けてもらったんですよ。しかし町の人々は彼女のことをだいぶ恐れている様子ですが。そうですね、ほとんどの人は嫌ってると思います。でも私にはあの人が悪い人だとは思えません。もし会うことがあっても彼女のことを怒ったりしないであげてください。もともと私たちが必要以上に森を壊すからいけないんですし。なるほど、なかなか厄介な状況にあるみたいね。ふむ、あの小娘は望むのことを災いをもたらすものと呼んでいたが、その言葉の意味を知らないのか聞いてみたらどうだ？ Oh yeah. Rochelle, can I ask you something? はい、何でしょうか？ Does the bringer of calamity mean anything to you? 災いをもたらすものですか？不吉な言葉ですね。でもそんな言葉は聞いたことがありませんけど。 I see. I'm sorry for the strange question. いえ、こちらこそ役に立てなくてごめんなさい。 So then, why did Ruptuna call me that? Why is she attacking the people here and making them fear her? And why does she call me the bringer of calamity? There are just more and more mysteries. Dun dun dun! A buzzing starts up from the people nearby. I look over with the commotion and see a middle-aged man walking with several younger people. He's staring at us suspiciously, but Rochelle beams in delight. ロドビゴさん、こんにちは。 Ah, the guy who wants to hunt elementals. I remember your name. いや、レチェル君、こんにちは。それと君たちは別世界の方々かな？ええ、そうです。はじめまして。私はイカルガサツキと言います。これはどうも。私はロドビゴと言いまして、このウリティルバディアの代表を務めています。ようこそ私たちの町へ。ええ、とても素敵な町ですわ。私たちはいくつかの問題があってこの世界へやってきましたが、周囲にいる変わった服装の者たちは皆私たちの仲間です。おお、これはまた随分と大人数ですな。ええ、何かご迷惑をかけた時にはどうかご容赦願います。何せ初めての別世界なので。なるほど。それでは戸惑うことが多いでしょう。わかりました。我が町は別世界の方でも喜んで受け入れます。どうぞごゆっくりしていってください。 Surprisingly reasonable.
ありがとうございます。あー、すごいね、さつき先輩。さつき殿は胆力がある方だと思っていましたが、こういう場に慣れているのでしょうね。まあいろんな交渉事をタリアと一緒にやってたからな。 Satsuki keeps talking to him while our respect for her goes up. ではさつき殿たちはあの精霊の娘と戦って撃退したわけですか？正確には向こうが引いてくれたという状況ですね。それでもあなたたちの護衛はできると思いますよ。なるほど。 What's going on? Why are all the young people suddenly getting excited? 聞いてなかったの？イカルガがルプトナのことを話したのよ。やっぱりルプトナさんはみんなから嫌われてるみたいですね。さらに詳しいことを話したいところですが、ここではなんですし、せっかくですからレチェレさんが勤める酒場に行きませんか？ええ、構いませんよ。それではレチェレ君、お店を使わせてもらうよ。はい、早速準備してきますね。She runs off cheerily. それでは行きましょうか。真剣組行くわよ。Eternity Sword Team! Alright. We follow along after her. さて、早速ですけど、この町の状況を説明していただけませんか？私たちなら精霊の娘とも戦えますし、お役に立てると思いますけど。なぜ協力を申し出てくれるのですか？今の私たちにはお金がありません。この世界で生きていくためにも資金を稼がないといけないので。なるほど。護衛は仕事としてやらせてほしいということですか？そうです。もっとも状況次第だとは思っていますが。わかりました。現在私たち人間と精霊との間では膠着状態に陥っているところです。すでに誰かから聞いたとは思いますが、下界は全て精霊が支配しており、燃料のために木を伐採に行くときや食料を取りに行くのも一苦労なのです。奴らはどこからともなく現れ、我々人間を殺そうとします。今は若い者たちも戦ってくれるおかげでなんとかやっていけてる状況です。 I really doubt it's that simple, but who knows? なるほど。10年ぐらい前までは下界にもある程度人間が住んでいました。しかし次第に精霊が多く見られる場所に近づくと殺されるという噂が立ちまして。待って、その部分もっと詳しく教えてもらえるかしら？ええ、いいですよ。かつてこの町の4割の住人が下界で暮らそうと森へ移り住みました。はじめは精霊たちとも折り合いをつけて生活していたようですが、ある時突然あの娘が現れたのです。あの娘というのはルプトナのことですか？そうです。あの女はことごとく下界の者たちの邪魔を続けました。そしてある時、新しい土地を開拓しに行った者たちの連絡が途絶えました。何かの事故かと思っていましたが、精霊から忠告があったのです。奥に行けば不幸が舞い降りると。その忠告を受けて当時の町の代表であった私の兄は精霊たちと話し合おうと下界へ向かったのです。何せ開拓地は精霊を数多く見られる場所でしたからね。おそらく連絡が途絶えたことにも精霊が関与しているに違いないと。 But they don't know that. しかしやがて彼らからの連絡も途絶えました。
そして偵察に行った者が見たのは無残に破壊され滅ばされた集落の跡だったのです。ひどい。そんなことが。その時から精霊たちは森でより多く見られるようになりました。下界で暮らしていた者たちは精霊に怯え、今では皆この町へ戻ってきています。そして必要なものを取りに行くための部隊のみが精霊の目をかいくぐって下界へ降りるようになったのです。He sighs at the end of his long story. It probably brought back the memory of losing his brother. He looks worried and frustrated. 話を聞くとやっぱり疑問が残るわね。何がでしょうか。姿を見られることを嫌うとか人間嫌いとかいろいろと理由はあるにせよ、忠告もなしにいきなり人間を殺すとは思えないわ。そもそもどうして精霊がたくさんいる奥地に向かったのでしょうか。ですから森の開拓のために。開拓といっても必要以上に森林破壊を繰り返したのではないですか。そうでなければ精霊が人間に敵対するなど信じられません。私もタリアの意見に賛成ね。あなたのお兄様たちを悪く言うつもりはないけど、人間側が精霊を怒らせるようなことをしたのでは？仮に兄たちが精霊を怒らせるようなことをしたとしてもです。その後我らとの対話を断る理由はないでしょう。 He's got a point. 奴らは何かを我らには秘密にして行っているのです。それこそ近づく者は全てを殺してでも内密にしなくてはいけないことをです。He speaks passionately, but one of the younger people interrupts him. ロドビゴさん、そろそろお時間です。Calmness returns to his eyes. そうか。イカルガ殿。我々はこれから精霊対策についての会議があるため、この場を失礼させていただきます。わかりました。貴重な情報ありがとうございました。いいえ。討伐部隊を編成するときにはぜひ我らに皆さんの力を貸していただければと思いますゆえ、当然の協力です。もしもそちらに必要なものがあればできる限り援助しましょう。それでは。 So either there's considerably more going on than Rodrigo knows, or he's lying for some reason. Because clearly, as Thalia and Satsuki picked up on, it's way too strange that the elementals suddenly would just turn like that. It seems like elementals are beings not of this world, so it's hard to imagine it, you know, maybe I'm wrong on this, but it's hard to imagine that they kind of have the same concerns as humans, since they're kind of, you know, quote-unquote one with nature and such as that. It seems like they're kind of more concerned for the forest and nature, you know, more than they are with you know, common human interests, politics and such as that. But that might just be my my own bias is speaking, but that's what it seems like to me. He bows deeply to us before leaving with the young people. あの男、口調は丁寧に態度も冷静でしたが、その言葉には精霊への怒りが込められていましたね。まあ、自分の兄貴が殺されたって言うなら怒るのも当たり前だろう。そうね。でもはっきり言って異常なことが起きてることは確かだわ。そうだな。今の話を聞く限りだと、それ以前の緊張はあったにせよ、戦いを仕掛けたのは精霊たちなのだろう。森林破壊とか自分たちの生活圏に入られたとか頭にくる理由があったにせよ、余計な問題が起こるのを恐れて人間を殺したりはしないはずよ。
ロドビゴさんだけの意見を聞けば、精霊は人間の存在を許してはいないということになるわ。しかしその割には必要以上に人間を襲ったりはしてないよね。この町自体は平和だもの。まったく平和そうな世界だと思ったんだけどね。こんな異常現象を初めて見たわ。 She sighs in exasperation. I guess elementals attacking people really is an unusual event. まあ今の私たちはみんなの護衛をしつつ精霊のことを調べるしかないわね。ええ、それしかないよね。They both nod as Rochelle brings out a few huge plates of fried food. 皆さんお疲れ様です。これは店からのサービスになります。 I love you, Rochelle, but you're a terrible businesswoman. おお、うまそう。ロドビゴさんも皆さんには食料確保の部隊の護衛を頼むつもりでいるとは思いますから、私からのお礼の気持ちです。 We accept her heartfelt gratitude. It looks like the people of this city have accepted us. There's still a lot left to think about, how the elementals are acting, the past, and our jobs now. But even so, I feel like we're moving in a good direction. Very interesting. 失敗だったな。 Alright, guys. And I know it's a little bit shorter, but I do need to call an end to the episode here today. I'm way behind on my backlog, but I just got a lot going on in real life right now, so I'm kind of just skirting by recording these episodes when I can. But yeah, thank you guys very much for watching. Hope you're still enjoying the series. If you are, consider picking the game up for yourself to support the game and its developers. Thanks very much for watching, and I'll see you all next time.